dore uburyo bwo gukorera amafaranga kuri Facebook budasaba igishoro namba. Niwumva ngo ni ubuntu nyine. Kuri ubu Facebook ikoreshwa n'abakabakaba biliyoni 3 ku isi hose. Baruta gato abaturage batuye ibihugu by'Ubuhinde n'Ubushinwa bose bateranije. Mu Rwanda natwe turakabakaba hafi miliyoni twese dukoresha Facebook. Ni hafi 10% by'abaturarwanda bose. Muri aba bose ariko abazi ko Facebook ari ikirombe cy'ubutunzi kuba yikoresha nimbarwa. Abenshi bazi ko ari gutakariza umwanya gusa wohereza ubutumwa butari ingenzi, amafoto, gutanga ibitekerezo mu matsinda n'ibindi byinshi binyuranye. Gusa ubu byarahindutse kuko Facebook ifite uburyo bwinshi kandi bunyuranye bwo gukorera amafaranga kandi atari make. Ese waruzi ko hejuru ya 75% by'abantu binjiza ibihumbi 10 by'idolari ku kwezi no kuzamura baba bakoresha Facebook? Gusa baba bakora ibyunguka. Wageze ubona post ya page ukunda runaka maze hejuru ukabona handitseho ngo sponsored, ibi nibyo baba bakora. Facebook ni urubuga rwakoreye kubaka ubucuti hagati y'abantu, ariko ubu rurangajwe imbere n'inyungu z'amafaranga kandi rwubatswe mu buryo buri kimwe cyose gikoreweho kibyazwa amafaranga ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ubwo ni kampani ya Facebook cyangwa wowe uyikoresha. Kuva ku mafoto twirirwa dushyiraho, ibyo twandikirana mu matsinda, amashusho cyangwa video twirirwa twoherezaho n'ibindi byoherezwa kuri uru rubuga, byose bishobora kubyazwa amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Facebook ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga zifite uburyo bwinshi kandi bunyuranye bwo kuboneraho amafaranga, harimo kongera abasura website, blog runaka wenda yawe, gukora ama application yakorana n'uru rubuga rwa Facebook, gukora imenyekanisha bikorwa, marketing maze business yawe ikunguka, kwamamaza posts z'abantu bakakwishyura, guhemberwa views uba wagize kuri video uba washyizeho, kwamamaza ibicuruzwa by'ibindi bigo cyangwa se business bizwi nka affiliate marketing, hakaza no kugurisha ibintu ku giti cyawe. Akenshi kandi aba ari n'ibyawe, ari nabyo byoroshye cyane buri umwe wese yakora kandi bigatanga amafaranga mu buryo bworoshye cyane kandi mu gahe gato gashoboka. Wageze wumva Facebook Marketplace? Niba utarayumva ariko ushobora kuba warigeze kubona inshuti yawe cyangwa undi muntu agurisha ibicuruzwa kuri Facebook. Gusa wenda ntubitindeho kuko utazi imikorere yabyo. Gusa niba usanzwe unabizi, nabwo hano turakongerera ubumenyi bwo kubinoza. Wageze ushaka gutangaza ikintu mu itsinda runaka kuri Facebook maze ukabona bakubajije bati ni icyo ugurisha cyangwa se what are you selling? Iyi ni Facebook Marketplace, isoko ryo kuri Facebook, isoko yambari y'ubukire ku bakoresha uru rubuga. Facebook Marketplace ni uburyo Facebook yazanye bwemerera abayikoresha kuba bagurishiriza ibicuruzwa byabo wenda bishya, ibyo bakoreshaga batagikeneye n'ibindi. Bigakorwa hanini n'abantu akenshi baba batuye mu duce twegeranye wenda nk'imijyi mito mu gihugu kimwe n'ahandi. Ubu ni uburyo ugurisha ashyiraho icyo agurisha, igiciro, aho giherereye ndetse na adresse ye, maze umuguzi nawe akaba yamwandikira cyangwa akamuhamagara bakavugana uko umwe yagera ku wundi maze bakagura, cyangwa se bakifashisha ubundi buryo burimo na kuriye kugira ngo ibicuruzwa bigere kubo bigenewe. Ubu buryo burizewe cyane kandi butanga amafaranga mu buryo bwihuse cyane. Nta gishoro gihambaye bisaba, nta page ya Facebook ifite ibihumbi byinshi by'abayikunda isabwa, nta bundi bumenyi buhambaye busabwa. Igisabwa ni ukuba ukoresha Facebook gusa, umazeho byibuze cyangwa se urengeje amezi 3 nyine uba kuri Facebook, ukoresha application ya Facebook igezweho latest version, kandi ukaba wubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga umuryango mugari wa Facebook. Waba ufite ibikoresho utagikeneye, uyu ni wo mwanya ngo bibyaze umusaruro. Bishobora kuba ari ibikoresho bya electronic utagikoresha, inkweto n'imyambaro, ibikoresho byo mu nzu, home appliances, ibinyabiziga, ibibanza n'amazu, kimwe n'ibindi bikoresho binyuranye utagikeneye, mbese nyine ushobora kugurisha ubundi bikakubyarira inyungu. Reka noneho tuze tureba uko ubu buryo bukora mu buryo bwa nyabwo, dushyiraho igicuruzwa maze ugasobanukirwa n'imikorere y'ubu buryo. Gusa niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa X menya mwaracikanwe cyane, yikore ubundi ujye ukurikirana ibiganiro bikwigisha uko wabyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, kimwe na byinshi wakikorera hamwe n'ikoranabuhanga. Muri kumwe na Mr Buddha.
Kugera kuri marketplace, fungura Facebook yawe. Ashobora kuba ariyo uri gukoresha cyangwa ukoresha Facebook Lite, gusa nta kibazo iyo ukoresha ariyo yose. Maze ukande ku gasanduka kari ahagana hejuru mu ruhande rw'iburyo, cyangwa ukande uburyo options, n'utwo turongo dutatu twegereye ishakiro, ubundi uhitemo marketplace cyangwa isoko. Uhita ugezwa ku bicuruzwa binyuranye ushobora kugura. Mu gihe ushaka kugurisha, ukanda sell cyangwa gurisha. Aha urasabwa kuzuza fomu imeze itya. Kuri what are you selling cyangwa n'icyo uri kugurisha, ushyiramo izina ry'igicuruzwa rigaragara mu ibara ry'umukara wijimye cyane, riba rigomba kuba rito. Aha reka twigurishiriza iyi telefone mu bwoko bwa smartphone yitwa Tecno Pop 5P, twongereho ibindi bisobanuro bituma abakiriya bayishaka. Kuri price, nubwo bakwereka kari mu madolari, wowe wandike nk'uwandike mu manyarwanda. Igiciro kigomba kuba kitari hasi cyane cyangwa hejuru y'ibyo abandi bari kugurishirizaho kuri Facebook Marketplace. Ushobora kumenya ibiciro abandi bakoresha kuri Facebook Marketplace ugiye kuri Marketplace ugashakisha izina ry'igicuruzwa ushaka kumenya igiciro cyacyo, maze ukamenya igiciro mu by'ukuri icyo gicuruzwa gikwiye. Aha murabona ko ibyinshi biri hagati y'amafaranga 70,000 ndetse n'80,000. Twebwe reka twishyirireho 69,600. Ibi bitugaragaza nk'abanyamwuga kurusha uko twashyiraho 70,000 byuzuye. Ikindi kandi iyo umuguzi abonye igabanyirizwa niyo ryaba rito cyane mu biciro, icyo gihe azahitamo icyo gicuruzwa. Ibi bizagufasha kugurisha vuba rero kuri marketplace. Haruguru kuri kategori urahitamo icyiciro gicuruzwa cyawe kibarizwamo. Ibi ni ingenzi cyane kurusha kubitekereza, kuko niba twahisemo mobile phones, umukiriya uzaba ari gushakisha telefone yo kugura, hari n'amahirwe menshi yuko azabona n'iyacu. Ni byiza rero guhitamo icyiciro nyacyo gikwiranye n'igicuruzwa cyawe. Condition ni imimerere y'igicuruzwa. Urahitamo used like new niba cyarakoreshejwe gusa kimeze nk'aho ari gishya. Uhitemo new niba igicuruzwa cyawe ari gishya. Used good mu gihe kigaragara neza, cyangwa used fair cyarakoreshejwe ariko ntacyo gitwaye. Mu yandi magambo si cyiza cyane. Hano ushobora guhitamo network provider cyangwa se umurongo w'itumanaho, gusa ibi si ngombwa cyane. Guhitamo izina rya telefone, device name, gusa amazina yose ntabwo baba bayashyizeho, niyo mpamvu rero twe tubyihoreye. Kuri location ushyira aho uherereye, si ngombwa guhitemo ibyo baguhaye gusa, ahubwo ushobora kwiyandikiraho aho ushaka nyine aho uherereye, kugira ngo umuguzi amenye igicuruzwa giherereye mu by'ukuri naho yagisanga. Kuri description usobanura igicuruzwa mu buryo bwimbitse, ubwiza bwacyo, ubushobozi bwacyo, niba hari ibindi by'inyongera watangana n'icyo gicuruzwa cyawe ukabivuga, cyangwa se niba hari nka defo y'igicuruzwa gifite ukayivuga, wenda nka telefone ukavuga niba ikirahure cyaramenetse n'ibindi. Ibi bizagufasha kugurisha vuba cyane. Ushyiraho kandi address ya email cyangwa se nimero ya telefone cyangwa iya WhatsApp abantu bashobora kukubonaho mu gihe bashaka icyo gicuruzwa. Kuri availability uremeza kuri list as single item niba ari cyo cyonyine gusa uri kugurisha, cyangwa niba ari byinshi by'ubwo bwoko wemeze kuri list as in stock. Hanyuma ugashyira amafoto y'igicuruzwa agaragara neza. Urahitamo upload photo mu gihe ari ifoto ufite wifuza gushyiraho, cyangwa take photo mu gihe ushaka guhita ufata ifoto ako kanya. Aya mafoto agomba kuba ari meza ku buryo nawe ubwawe yatuma wumva wagura icyo gicuruzwa nubwo ari icyawe. Ibi byose ni bizatuma ubona umuguzi mu gihe gito gishoboka. Aha kandi ushobora gushyira amafoto atarenze 10 agaragaza igicuruzwa mu bice byacyo byose, aho ubona nawe ari ingenzi hose kuhagaragaza. Aha kandi ushobora no kwemeza uburyo bwa offer delivery mu gihe ugeze ibicuruzwa byawe ku bakiriya, cyangwa niba ushaka kubisha inshuti zawe zo kuri Facebook gusa bikaba byagaragarira abandi bantu bakoresha Facebook, nabyo ukabyemeza. Gusa ubu buryo ntuzigere ubuhitamo na rimwe, kuko iyo wahisemo ubu buryo ntiwemererwa kubisangiza mu matsinda yo kugura no kugurisha kuri Facebook, kandi ari byo biba bikenewe cyane kuko ari waba ari abakiriya benshi cyane bashobora guhita bakugurira igicuruzwa cyawe. Ushobora kandi kwemeza niba ushaka ko abantu bazajya batanga ibitekerezo ku gicuruzwa cyawe, cyangwa niba utabishaka
ubu buryo bwo uba ukwiye kubwemeza kuko nabwo ari ingenzi. Impamvu nakoresheje telefone ni uko n'ubusanzwe arizo ncuruza kandi nkaba nifashisha cyane Facebook mu kuzigeza ku bazikeneye. Aha niho ushobora gusanga telefone za okaziyo zikiri nzima cyangwa se zakusagaye gato ku biciro byiza utasanga ahandi. Hari ubwoko bwose bwa iPhone kuva kuri iPhone 6 kugeza kuri 13 Pro Max, Samsung zose, telefone ziri kubica bigacika za Google Pixel, Huawei, OnePlus n'izindi nyinshi zinyuranye. Wasanga kandi ibindi bikoresho binyuranye bya electronique, flash disk, memory card, accessoires za telefone n'ibindi bikoresho n'ibindi. Dutanga kandi facture na grant. N'abashaka gukora phone swap tubibafashamo. Mushobora kudusanga mu mujyi rwagati i Kigali aho dukorera mu nyubako ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0780334476. Mu gihe umaze kugenzura ko amakuru y'igicuruzwa watanze ariyo, wayatangaza publish, aho uhita werekwa andi magroup cyangwa se amatsinda y'ubucuruzi watangazamo, aho utagomba kurenza amatsinda 20. Rimwe mu matsinda yo kuri Facebook ukwiye kubanza gutangazamo ryitwa Rwanda Phone, New and Used Smartphones for Sale. Riri mu matsinda meza kandi kugurishirizamo telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga muri iki gihugu, kandi akaba ari rigari cyane, rikaba rifite abakiriya barenga 100,000 mu gihugu hose. Niba ushaka kuryinjiramo, reba mu gisobanuro cyangwa description y'iyi video urahita ubona link yo kwinjira muri iri tsinda maze wicururize wunguke. Aha niba wahisemo amatsinda 20, kanda share. Ubu noneho igicuruzwa cyacu cyageze ku isoko, aho kibanza kugenzurwa na Facebook review akanya gato. Kanda ku kamenyetso ka profile kari hirya ya inbox, urahita ugera ku mwirondoro wawe w'umucuruzi kuri Facebook, aho ubona n'ibicuruzwa byawe uko bihagaze. Reka dukande kuri cya gicuruzwa cyacu gishya. Mwabonye ko cyagiye twagishyize mu matsinda cyangwa se ahantu 20. Ubu dushobora kugishyira mu yandi matsinda menshi ashoboka, ndetse abashobora no kurenga 100 y'ubucuruzi mu gihe tuyabamo. Turaza dukande kuri list in more places. Aha noneho baguha amatsinda menshi cyane, gusa ugenda uhitamo 10 gusa, ubundi ukemeza kuri post, aho ubushyize kuri ayo matsinda 10 wahisemo. Gusa nanone harandi yasigaye, urongera ukande kuri list in more places, ubundi wongere ukande kuyo wari wahisemo kugira ngo ukore deselect, ubundi wongere uhitemo andi matsinda 10 gutyo. Aha murabona ko igicuruzwa cyacu cyari ahantu 21. None tumaze kugishyira ku masoko 51. Ibazo ufite igicuruzwa kiri ku masoko 51, abakiriya wabona ni menshi birumvikana. Aha kandi ushobora kugenda ujya mu matsinda yawe uzi neza ko washyizemo iki gicuruzwa, ugakanda kuri view your listings, ugakanda ku gicuruzwa ushaka, ukemeza kuri list in more places. Nabwo ukabikora nk'uko twakoze ibya mbere, nta tandukaniro ririmo. Ubu igicuruzwa cyacu kiri kwerekanwa ku masoko atandukanye yo kuri Facebook. Komeza usubize abagenda bakwandikira hose kuri icyo gicuruzwa. Reba mu butumwa bwo kuri Facebook inbox urebe niba nta bakwandikiye. Nkahangaha murabona ko hano hari abantu bagiye batwandikira kuri iki gicuruzwa cyacu. Hanyuma nusanga bakwandikiye ubasubize. Reba no mu mamenyesha cyangwa notification zawe niba nta bandi bakwandikiye kuri icyo gicuruzwa nyine. Uwo muhuza cyangwa mwemeranya ku giciro runaka, mutegura ko igicuruzwa cyamugeraho. Dore ibyo ukwiye kumenya mbere yo kugura cyangwa kugurishiriza kuri Facebook. Facebook ntabwo irengera ingaruka zishobora kuva muri ibi bikorwa, ahubwo ugura n'ugurisha nibo bicunga ndetse bagacunga n'ibyabo. Ikindi kandi birabujijwe kwagurishiriza imiti, ibiyobyabwenge, amatungo, ibimera n'abantu, kimwe n'ibicuruzwa bya digital nk'indirimbo n'ibindi. Niba uri kugura ibikoresho bya electronique byakoze, banza ubigenzure neza witonze.
Niba ugiye guhura n'umuguzi cyangwa ugurisha, hitamo ahantu hagaragara nko muri gare, mu isoko, inzu z'imyidagaduro, kuri sitasiyo ya polisi, kimwe n'ahandi hose wakumva utekanye mu gihe uri kumwe n'uwo muntu. Ikindi kandi Facebook ikugira inama yo kugenzura amategeko agenga ubucuruzi mu gace utuyemo. Izi nama Facebook igira abantu bose bakoresha iri soko ryayo, Facebook Marketplace. Ubu noneho niba wamaraga umwanya munini kuri Facebook cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga uganira gusa, ubu noneho uyu mwanya wawubyaza amafaranga menshi atagira ingano, gusa ariko ukinjiza bitewe n'uko wakoze cyangwa wagurishije. Ngaho ukurikiza ubu buryo twabonye haruguru, ubundi wibera umumiliyoneri. Mu biganiro byacu bitaha tuzabereka ubundi buryo bunyuranye wabyaza umusaruro Facebook, YouTube, Instagram, TikTok kimwe n'izindi mbuga nkoranyambaga muri rusange. Tubagezaho kandi uko wabyaza umusaruro internet mu buryo bw'amafaranga, website na application wakoreraho amafaranga ndetse n'ikoranabuhanga muri rusange. Niba mutarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Xmenya, muyikore kugira ngo ibi byose ntibizabacike. Mushobora kandi no gusangiza iyi video mu gihe mwayikunze. Mubaye mufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyose mwifuza ko twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buda. Imana ibahezagire.